and to avoid anger and harsh speech. Tunaapa mtu ana hasira ama kundu nina hasira, unaponikosea nachemuka nasema wewe, ndavua ukristo wangu, nifanye namna gani? Niweke kando, tupatane na wewe. We are here in the church. Napozungumzia kijana ama youth ama ambassador ama mama ama mwenzangu, mtu anauliza kweli, huyu mtu ni wa kanisa ile Adventist Sabato? Anaenda kitafakari. This person might not be a Seventh Day chorus. Anaona kwamba mimi niko pale ambapo hapastahili. Je, we are in this church. Leo ni siku ya Pasaka. But we don't shake hands. But we are here. Leo tunaenda Pasaka. Napoangalia ndugu Odongo, mimi nipite kando, yeye apite kwa kando, nitafute mtu mwingine nitawadhe miguu na tumaliza hivyo. We don't shake hands. But hiyo kanisa mlango ni mmoja, kanisa ni moja. Hivyo ndivyo nasema kwamba hasira zetu tuachane nazo, mazungumzo yetu yao ya kumtukuza Mungu, kwa sababu ni katika hali ya imani ambayo tunazungumzia moja. Na mwandishi anamaliza akisema kwamba tunapozungumzia mambo ya imani ya ama umoja ni mazuri sana, maneno matamu wakati mambo ni mazuri, lakini wacha shida ipatikane, inakuwa very challenging, kila mtu anaenda zake. Kama Wakristo, Paulo anasema kwamba vile Elda amesema kwamba tuwe na imani moja, ubatizo moja, na nia yetu iwe moja kwa uendelezi wa kanisa ambalo ni mwili wa Yesu Kristo. Mbarikiwa. Happy Sabbath Church. Nami niruhusu nisungumzie machache tu na sitachukua muda. Siku ama lesoni hii tunayoizungumzia nasema Waefeso katika nini? Katika moyo. Na unapoangalia picha hiyo kweli kweli, mtu huyo ama huyo mwenye ameikumbatia Biblia ameishikilia kwamba Waefeso imeingia katika roho na anafurahia kwa sababu neno hilo limeingia. Niulize swali tu, wewe Mkristo, je, tumezungumzia Waefeso imeingia katika moyo wako? Swali la kujijibu mwenyewe. Tulisoma Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 na ilikuwa inasema, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should work in them. Vitu tumepewa tufanyie kazi ni faith, ambayo ni imani ama nini? Ama amani. Ni imani. Hiyo ndio tunafaa tufanyie kazi, na tutakapokuwa tumeifanyia kazi na tujue kwamba grace, sijui niseme aje kwa Kiswahili, lakini neema ambayo tumo nayo si kwa nguvu zetu, bali ni kwa nguvu za nani? Za Mwenyezi, ndiposa tuko nayo. Na hiyo neema sasa tumeipata ama tumeilithi kutoka kwa Mwenyezi. Hiyo neema na imani tuichukue pale nje, watu wapate. Siku nilikuwa nataka kuzungumzia ni siku ya Jumatatu, ambayo ilikuwa inasema we are redeemed for community. Sisi tumeokolewa katika ama kwa jamii. Natumainia niko sawa. Tukiwa tumeokolewa, niulize swali tena. Mbona kanisa hii yetu imeegezwa mahali hapa? Mbona? Mtajibu hilo. Sababu kanisa hili letu la Kiadventista limeegezwa mahali hapa ni kueneza Injili mahali hapa ambapo watu hawajamjua Mungu na hawajajua yale ambayo tumekadiliwa kuyajua. Kwanza tulipata neema kupitia kwa Yesu Kristo, tulipata imani kupitia kwa Yesu Kristo. Sasa tunaagizwa siku hii, tumeambiwa kwamba he made us alive with Christ.
Christ's resurrection in our own. Tunaona kwamba Mungu alifanya nini? Amko? Si kuhubiri, nilikuwa na ubiri. Nimeuliza. Tumeambiwa kwamba he made us alive in Christ. Kwamba Mungu amefanya nini? Amefanya kupitia kwa Yesu Kristo. Tunaye Yesu Kristo na tulifanya nini? Resurrected. Tulifanya nini? Tulifufuka pamoja naye na tumo pamoja naye wapi? Tutaendelea, mbinguni iko huko mbele, acha kutangulia mbele. Ilikuwa inasema in heaven number 2 ilikuwa inasema he raised us up with Christ ascension in our own. Number 3 ile ambayo mlitangulia kusema in heaven he seated us with Christ coronation is our own. Yesu Kristo ambaye alitolewa katika ulimwengu huu, alipotufilia msalabani na alipofufuka tukafufuka pamoja naye, na alipokarishwa pale mbinguni amekaa nasi kupitia kwa zile changamoto tunapitia, kupitia kwa dhambi ambazo tunaye mwombezi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yumo katika mkono wa kulia wa Baba yetu Yesu Kristo. Na Mungu awe nanyi. Basi asante. Tumeokolewa kwa sababu ya jamii. Watu wakiuliza kanisa la Kawangware liko wapi, wataambiwa? Si kuna watu wanapotea hata mwezi mzima wakitafuta kanisa. Kumaanisha tumelala, hatujafanya kazi. Ndio watu wajue ya kwamba kanisa la Kawangware liko wapi? Liko hapa. Na hata tukitoka hapa nje, hata tusavise hii mtaro na tufae t-shirt inaandikwa Kawangware STA Church, si watajua kanisa hilo liko hapa? Hiyo ndio kazi ambayo tunastahili kufanya. Kabla nipe walimu hao wengine, ni nani mwanafunzi ambaye anataka kuchangia ama kuuliza swali? Mwanafunzi, sio mwalimu. Mwanafunzi, karibia hapa. Kama unataka kuchangia, karibia hapa kwa hii viti za kwaya, ndio nijue ni wangapi. Kwa hivyo ni heri utipeke yake. Niliona mikono miwili pale. Nimesema ukaribie hapa. Karibu kwanza. Ndio walimu wataendelea baadaye. Inakuwa wakati mwingine angalie kamera. Kuna kamera inaniangalia. Yeah. Asante. Kwa hivyo ningependa kusema wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuongezea kile ambacho walimu wameongea. Na nafikiri mmeongea summary ya lesson hii yote. Nilipokuwa nimesikiza na pia jana nilipokuwa na malizia lesson hii, nilijiuliza ni kwa nini John McVeigh, mwandishi wa lesson hii, akapewa sabato 14 kwa kuongea juu ya sura 6 katika kitabu cha Waefeso. Na nimejifunza lessons nyingi walimu. Tumesoma Genesis, tumesoma beginnings. Unapata like Genesis iko na sura 50 na inapewa 13. Lesson ambayo inakuja about our mission na Mungu tumepewa 13. Kwa hivyo kwa ufupi tu, jambo hili ambalo limenisumbua, sijui kama litawasumbua, nikajiuliza mimi ni nani? Baada ya kusoma hii lesson, mimi ni nani? Wewe ni nani? Na kitambo kidogo ama katika Biblia Mungu anasema I am who I am. Yesu akawauliza wanafunzi wake, watu wanasemaje? Watu wananisemaje? Unajua wanafunzi walisema mambo mengi. Kwa hivyo ikaja watu wanaongeaje juu ya Paulo. Paulo huyu ambaye ametufunza hii lesson, I'm telling you, alipokuwa ana grow, alikuwa anataka kuwa mtu wa kuua watu zaidi na ajulikane ulimwengu mzima. Na kweli Paulo alifanya nini? Alijulikana. Lakini ilitokea tu siku moja Paulo akabadilishwa
na Paulo leo hii anahubiriwa kwa mambo mazuri. Sasa nilipokuwa najiuliza mimi Stuma ni nani, nikamkumbuka jamaa anaitwa Samson. Samson alilelewa vizuri, lakini mwisho kabisa Samson akafanya mambo tofauti. Mnakumbuka kisa cha Delila? Lakini Mungu wa maajabu, Mungu wa rehema alimkumbuka Samson wakati Samson aliomba Mungu ya kwamba Mungu nikumbuke, na Mungu akampa nguvu na akaua watu wenye walikuwa wapi? Walikuwa katika hekalu, na akafa hivyo. Kwa hivyo katika maisha yangu ya Ukristo mimi Stuma, kumbe wakati mwingine ninaanguka, na lesson imeniambia kwamba niweze kutembea katika Kristo, wakati mwingine natembea ninaanguka, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu inafanya nini? Inanitosha. Kwa hivyo Mkristo, wewe usife moyo, ingawa mzee amesema hapa wakati mwingine huwa unaweza fanya mambo mengine huko na unakuja, lakini Kristo anakuita kila wakati, anakuuliza wewe ni nani? Katika kazi ya Mungu wewe ni nani? Petro, ninapomalizia, Petro, mnamkumbuka Petro? Yesu wakati anapoteswa, anapohukumiwa, alipoulizwa wewe ulikuwa mmoja wa, Petro alisemaje? Huyu mimi simu. Lakini mwisho Yesu anamwambia lisha kondoo wa. Asante. Thank you. Sister. Piana kwa ule sister kwanza. Piana kwa huyu kwanza. Nataka kuuliza swali huyu anataka kuuliza. Swali. Nauliza maswali. Muulize maswali. Nauliza maswali mawili. Swali la kwanza, katika chapter 3 ya kitabu cha Waefeso inaongea kuhusu parias. Katika kanisa letu tuko na parias. Kama tuko nayo, tutawezaje kuitoa hiyo parias? Na chapter 5 verse 1 ukiendelea, mwandishi anazungumzia kuhusu emitiator. Na ukiangalia emitiator ni mmoja ambaye ni Yesu, anatupatanisha na Mungu. Paulo anamaanisha nini kutuita emitiator of God? Swali mawili hayo. Patiana sister hiyo kipaza sauti. Kama kuna hilo swali lolote unaona unaweza jibu sawa, kama hakuna changia. Praise God. We thank God that we have the opportunity to study His word, no matter how sinful we are. I'm going to add on our lesson, this quarter's lesson, the book of Ephesians. When we were starting our lesson, I remember when Paul was introducing us to Ephesians, he said that we who were once Gentiles are saved just by grace, that no one is to boast about the grace of God. That was chapter 1. When he came to chapter 2, he's telling us now how we came to be saved. He's saying that no matter how sinful we were, the type of life that we were living when we were Gentiles, God, and he starts verse 4 when he's saying that, but God, who is rich in mercy, has given us the opportunity to stand before him and to also join the royalty. That's the God's people. Why was Paul telling us that we are not supposed to boast about this? Because Paul knows that when we boast, that is like kufanya mwenye tuna fight nae to feel like underestimate. Yeah, that's the word. To underestimate the enemy. And when we underestimate the enemy, he knows that pride will get into us. And so when we are not boasting, enemy hatapata chance ya kuingia kati yetu. That's why he's telling us that no matter how sinful we are, there is armor of God. That's what we were talking about last Sabbath. He's telling us there is an armor of God. And this armor of God, God himself is giving us the power to have the whole armor of God from the head to the toe. I remember when we were talking with the ambassadors, we came into agreement and concluded that even if there is a part in your body that is naked, that is not covered with the armor of God, but once we have the shield of God, that is the faith, the shield. He's telling us to have the shield of God, the shield, that is, when we have the shield will be able to protect us. And what's our shield? That is Jesus Christ. I'm calling upon us today that each and every day when we'll be walking in this earthly life, we may have God as the shield, so that
even if you lack faith, you have God. Even if your feet is not covered, that is, you can't speak before people, you don't have the power to speak, you got the shield, and that shield will be able to cover the naked part of yours. Martin Luther is summarizing the whole Ephesians when he is saying that faith comes from hearing. He's saying something that he read from Ephesians, that faith comes by hearing. And to have that faith, there is grace. And to have grace, we must have Christ. That's why the lesson writer was writing that Luther says that faith comes by grace alone and grace alone. And to have this grace, it's through Christ and Christ alone. And why are we supposed to have grace? Why are we supposed to have faith in Christ? Is because we want to glorify God. Anytime, any moment that you'll stand before people to talk about Jesus Christ, and deep down you feel like ni wewe unajinua. It's not that you're now glorifying God. That is something that Satan is using to make you fall. We are a family, and being that we are a family, mmoja akianguka tunamuinua, alafu tunasonga mbele, tunaenda mbinguni pamoja. I pray that we have a blessed Sabbath. Thank you. Basi nataka kuona wageni. Wageni mahali wako wainue mikono ili waweze kunakiliwa. Wageni. Leo hatuna wageni, labda wako njiani. Naomba deacons na deaconesses tuendelee kukusanya sadaka ya Sabbath school. Kisa nampatia huyu dakika 2. Naona elder pia ameinua mkono pale na kuna walimu hapa. Happy Sabbath. Nami ningependa kuongezea kidogo upande wa introduction. Mwandishi ametufanyia introduction ya akitoa mfano wa kifutio ambayo inafutia wageni katika ile sehemu ya London Eye. Na sisi katika kanisa ni kifutio cha Mungu. Ni ya kwamba ulimwengu inapotuona katika Ukristo wetu inafaa wamuone Mungu. Lakini leo hii wengi wetu tunaweza kuwa tuko kanisani, lakini tunapotoka nje tunamuonyesha Mungu tofauti. Kama kule nje unaweza kutana na mlevi kabisa. Anapokutana Mkristo akimwangalia, utasikia na comment ya kwamba ikiwa huyu ataenda mbinguni, hata mimi naweza fanya nini? Naweza enda. Kwa hivyo tunapokuwa kanisa kama kanisa la Mungu, tunahitaji kuwa kifutio. Ulimwengu inapotuona imuone Mungu. Asante mwalimu. Basi kuna maswali yaliulizwa. Elda kuja useme hayo maswali ndio mwenye anachangia ajibu. Na maswali yaliulizwa tusije tukayaacha nje. Happy Sabbath. Kabla niseme maswali juu sioni kama nitakuwa na wakati mwingine wa kuongea, ningependa niguzie ile siku ya Jumatatu. Kuna mambo kadhaa katika kitabu cha Waefeso chapter 1 ambayo yanazungumziwa pale. Ikiwa mimi kama Mkristo nitaweza kurealize haya mambo, kwa hakika sitajipata nikianguka. Kwanza mimi niko blessed, niko adopted, niko accepted, and I have an inheritance. Unajua ninapojua haya yote yako kwangu, kila mara ninapoanguka, kitu ya kwanza nakumbuka kuwa mimi am an adopted child. Through the death of Jesus Christ on the cross, niliweza kukombolewa. Niliweza kupewa urithi pamoja naye katika kile kiti cha enzi. So ninapoanguka, ninapojipata nikirudi nyuma, kila mara nitaweza kurudi magotini na kutubu dhambi zangu na kumrejelea Yesu Kristo. Nataka nirudi katika maswali ambayo yameulizwa, yalikuwa mawili. Swali la kwanza lilikuwa hivi, kwa yule mwenye anakuja aweze kuyajibu. Are there barriers in our church today? And how can we remove them?
Number 2, Paul talks of us being imitators of Jesus Christ. How are we imitators of Jesus Christ? Thank you. Kuja Edla. Kuja hapa. Parias ambazo zilikuwa wakati ule. Ndio nasema jibu la pili, lakini hilo la kwanza pia linasema parias ambazo zilikuwa wakati ule ni ya kwamba watu wa kimataifa hawakuwa wanaruhusiwa kuingia katika hekalu pale mahali patakatifu. Na Wayahudi walikuwa wanaona ya kwamba wao tu ndio wanastahili kuwa pale. Je, hizo parias ziko katika kanisa letu? Na kama ziko tutasiondoa aje? Okay. Kama hizo ziko ni ya kwamba we are not in the right track. Ni ya kwamba tumekosa kama jinsi vile walivyofanya nini? Walikosa. Kwa sababu Biblia inatuambia unaposoma katika kitabu cha Wagalatia 3:28 ya kwamba there is no difference between a Jew and a Greek. Hakuna tofauti ya mtu yoyote kwa sababu ya status zake. Kwa hivyo if there is, then tunatakikana tuweze kujua jinsi vile tutafanya ili tuweze kurudi katika njia ambayo ni ya kweli. Na swali la pili ni aliuliza juu ya mediator. Imitator. To imitate Christ. Unajua sisi tunapokuwa wa Kristo ni lazima tuwe na tabia, we have to have Christ like character. Na Kristo aliweza kujitoa katika kwa sababu ya mwanadamu ili aweze kumuokoa. Na kazi yoyote ambayo alifanya kazi ya reconciliation. Na ndio Biblia inasema katika kitabu cha Waibrania 8 kile tunaongea juu yake ni ya kwamba we have a high priest who is seated in the throne of majesty on high. Ya kwamba kazi ya priest ni kuweza kureconcile watu kwa Mungu. Na nasi tunatakikana kuwa tukiokoa watu ambao wameanguka kama sisi. Kwa sababu sisi kulingana na mwenzetu vile alisema ni ya kwamba already tumepata hiyo neema. We have the grace. Na tunapopata hiyo grace tunatakikana na sisi tuweze kuiextend kwa wale ambao hawajaipata. Na Bwana wabariki. Naamini hayo maswali yamejibiwa. We should imitate Christ by extending our love to others. Jinsi ambavyo Kristo alitupenda, nasi pia upendo huu tupeleke kwa wengine. Elda mochache, dakika moja. Kisa tumalizie na mwalimu hapa. Happy Sabbath. Mimi niko na comments katika siku ya Jumanne. Na siku ya Jumanne inasema we are the church of the living God. Nataka hilo swali nauliza na nilijibu ya kwamba ni wangapi wako marketer, wako market, wamesomea marketing. Kuna yeyote wako amesomea marketing? Kazi ya marketing ni nini? Ni kutangaza uzuri wa kile kitu ambao unafanya nini? Unauza, si ndivyo? We are the church of the living God. Meaning, Mungu wetu ni wa kuishi milele, si ndivyo? So, sisi ni kanisa gani? Tuna market nini? Kanisa letu tunalitangaza aje? Unalizungumzia aje? As a marketer, unazungumzia uzuri wa kile kitu ambao uko na? Na hapa mwandishi anasema we are supposed to encourage the world to tell them about our living God. How can you encourage them? You show them the goodness of our God. You market about your church. You show God is a God of living. You have to give the image of your church. Not you talk about the positive things.
You talk about the positive things only. Don't talk about the negative. Lakini unarealize ya kwamba wengi wetu unaenda kama ni Uadventista, unaenda kutangaza, unaanza kusema kinyume badala ya kutangaza yale mazuri ambao Mungu amefanya nini, amekutendea. Kwa hivyo mara nyingi tunatoka nje ya line kwa vile hatujui ni nini kile ambao tunasimamia. Mungu awabariki. Asante. Basi tumalizie. Happy Sabbath. Nilitaka nijibu pale pa mpaka ama visuisi katika kanisani. Mara nyingi tunaona kwamba kuna visuisi ambavyo vinaendelea katika kanisa letu. Si hapa tu, ila ni makanisa mengi. Tunaona kwamba kuna wengine visuisi ambavyo viko ni kuona kwamba huyu ni kilasi yangu. Mimi naongea na mtu mwenye amesoma, mtu mwenye amefika kuna degree, mtu wa chini, sina acha naye sana. Hata maybe mwingine unamwona ni mtu wa kanisa, ukutane naye hapa hivi kanisani, mnaonana viko mzuri, ukutane naye kanisani kule barabarani, ukijaribu kumsalimia anakuangalia kuanzia chini mpaka wapi? Kwa kichwa. Na tunaona kwamba huyo mtu ni wa kanisa na umemsalimia kama mtu wa nini, wa kanisa. Mara nyingi mimi wasipiti mtu wa kanisa, nikusalimia mara moja kama mimi mwenyewe sitakusalimia tena, kwa sababu kumaanisha kwamba hatuko pamoja katika nini, katika Kristo. Kule nje hatuko pamoja, lakini hapa kanisani pia hatuko pamoja. Kwa sababu ya nini? Unaona kwamba wewe unafaa sana kuliko mwingine. Ndio maana Paulo alikuwa anasema wazi, anakataza watu kwamba tuweze kutoa nini, mipaka katika nini, katika kanisa. Tuwe pamoja, tusijione kwamba sisi ni wazuri sana ama wa maana sana kuliko watu wengine. Ndio sababu ya kwamba tukiwa kanisani hapa pia tusiangalie kwamba mimi ni Muluya kutoka Western, mimi ni Mkisii, mimi ni Masai, mimi ni Mkalenjin ama ni Mjaluo, ila sisi ni kitu kimoja ambapo Yesu mwenyewe alikufa kwa ajili nini, kwa ajili yetu. Asante. Napomalizia pale chini, Alhamisi nasema kwamba sisi wapokeaji nini, wapeanaji. Tunaona kwamba Paulo anatuonya kwamba mara nyingi wanadamu hutumia nini, wengine kwa ajili ya kujifurahisha wenyewe kingono na kisha kujikamba. Paulo anasema kwamba anaonya kwamba mtazamo kama huo hauna nafasi katika ulimwengu mpya ambao Mungu anatuandalia, ambao unakuja. Pale chini anasema kwamba Paulo anasema kwamba anazungumzia maana yake kuingia upendo wa Mungu. Anapowashauri waume na wake wa Kristo upendo wa Kristo, kujitolea na kwa kanisa, anakuwa kielelezo kwa waume wa nini, wa Kristo. Wakati waaminifu wa kanisa wa Kristo unakuwa kielelezo kwa nini, kwa wake. Baada ya kutumia nini, kipawa cha kijinsia kwa njia ya usharati na ubinafsi, mume na mke usingatia kutaminiana na kuwa mwili mmoja. Kwa hivyo tunapokaa hapa ama tunapokaa nyumbani kule, mume na mke ni mwili mmoja, kama Kristo alivyo nini, mwili mmoja kwa watu wote, na kila mtu asa kumwamini kwamba yeye ndiye mkombozi wetu. Asante. Thank you. Basi tumefika mwisho wa lesson ya quarter hii. Watu wanaongea hapa ndani ama ni nje? Nasikia kelele. Ni hapa ndani ama ni nje? Basi lesson yetu ya quarter hii ya mwisho, God's mission, my mission. Jipatie nakala yako. Kitabu kitakachotuongoza ni kitabu cha Mathayo 28 mstari wake wa 19 pamoja na kitabu cha Mwanzo 3 mstari wake wa 9, ambapo tunaona ya kwamba Mungu anamtafuta Adam, anamuuliza Adam, where are you? Jinsi ambavyo Mungu anamtafuta Adam, nasi pia tunafaa tutafute wengine. Fungo hilo linasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo kazi ambayo tunastahili kufanya.
Mungu aweze kuwabariki. Kuja tuombe tumalize lesson. Tunaomba. Baba wetu na Mwenyezi, twakushukuru na kurimidi jina lako. Umekuwa mwema kwetu tangia tulipokuuliza kwamba uwe nasi katika uchambuzi wa Biblia. Na Baba wetu umekuwa mwaminifu wetu na hata tumefika tamati. Haya basi, mipango yote ya kanisa na ikabidhi mikononi mwako. Tenda kadri na mapenzi yako katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen.